pour votre 12 heures bilingue. L'actualité en langue anglaise, c'est avec vous, Essie Luciliengo. Good day. Good day, Christine Bavanda. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the midday bilingual news on Équinoxe television. We begin this edition in sport with this communique published by the Cameroon Football Federation. Today is announcing the successful conclusion of the inspection carried out by the independent conclusion the Cameroon Football Federation announces the successful conclusion of the inspection mission carried out by the independent inspector of the Confederation of African Football, that's CAF, on the 26th, 27th, 28th of September in Cameroon. The venues inspected were the Amadou Ahidjo, Olembe Japoma, Kwekong and Limbe stadiums. The Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé and the Kwekong Stadium in Bafoussam are the only venues approved by CAF to host the matches on day 3 of the Total Energies Morocco 2025 African Cup of Nations qualifiers. As a result, the Cameroon-Kenya match, originally scheduled to be played at the Japoma Stadium here in the city of Douala on Friday, 11th of October 2024, will now be played at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé on the same day, that's at 5 p.m. And sure, we'll be coming back to that in greater details during our subsequent news editions. That will be at 6 p.m. and 8 p.m. news editions. And now in the report coming up next, our reporter Cedric Chakutio presents to us the outgoing and incoming technical staff of the senior men's football team appointed by the Cameroon Football Federation and equally the Ministry of Sports and Physical Education in the following report. The technicians appointed by both MINSEP and FECAFOOT announced a space in Cameroon football. Though in the new list, some people were sacrificed. In the new staff on the side of MINSEP, Benjamin Didier Banglok, Evevan, respectively coordinator and assistant coordinator, lose their post. Danny Nunke, team manager, Professor Ngacho, doctor of the Lions, Germain Noël Senge, team press officer, also lose their positions. On the FECAFOOT side, Benoit Angwa, coordinator of the football team, was also kicked out. The new arrival in the joint staff is that of Atoba Timothée, who will be the new coordinator of national football teams of Cameroon. For the rest, the members appointed by the president of FECAFOOT on May 8, 2024 simply complete the list of the staff appointed by public authorities on April 2, 2024. According to the notes jointly signed by Samuel Eto'o, president of FECAFOOT, and Professor Narcisse Mwelekombi, Minister of Sport and Physical Education on October 1st, the recomposed staff of the Indomitable Lions of Cameroon is as follows. Mark Brice remains the head coach of the Indomitable Lions. Joachim Munonga, assistant coach, and Janice Zuluris is the video analyst. François Omambik and Ashu Sipring Bisson are both supervisors analysts. Dungu Pile Martin is assistant coach number 1 and Pago David is assistant coach number 2. Former Cameroon football players are not left out in this new organization. Idris Carlos Kameni and Alium Bukar, two former goalkeepers of the Indomitable Lions, have been appointed to supervise the national team goalkeepers. In addition to the technical team, several key positions have been reorganized. Dr. Foto Gwahab Patrick Joel is nominated as team doctor. Manoeuvre Christophe is the physical trainer. Atuba Timothée is the new national football team coordinator, assisted by Serge Pensy. Almuji Nicolas is the new team manager, and Eli Terindo is nominated as team press officer. And now, still in sports, the conflict that had existed between the Ministry of Sports and Physical Education and FECAFOOT had created more divisions than it had united football fans. And sociologists who spoke to our reporter Smart Jikan Gabriel says that the conflict resulted from the fact that there was no dialogue between both teams. His report. Surprise to many Cameroonians, as a list of 18-man technical staff of the senior men's national football team was published Tuesday night with signatories FECAFOOT's president Samuel Eto'o and sports minister Chief Professor Narcisse Mwelekombi. The publication of the list to many signaled the end of the tug-of-war that has been taking place between the two officials. But if this sounds like a good news, it came when many Cameroonians have been already divided
with each supporting his choosing camp. A sports analyst says the division within the society was caused by the Minister of Sports and Physical Education. The sports ministry is there to take down presidential orders. For him to achieve the goals set by his hierarchy, he is supposed to work with the central services. The act of the minister is out of his work description. The crisis came because the minister vehemently denied to stay within his zone. A sociologist blames the division that the crisis between Fecafoot and Minsep has caused on the society on the non-democratic nature of debates in the country. Many Cameroonians no longer involve themselves in democratic debate, which is one of contradicting another's opinion. Some individuals have brought in sentiments and emotions. It's the same thing in political debate with nicknames like Tontina, Sadina, and now in sports is either a Yibo or an Iglesian, which is a sort of identifying people negatively. Many Cameroonians now wait to see how the next camp of the Lions will unfold. And away from sports, we talk something else. After enduring a difficult phase characterized by lockdowns in the two English-speaking regions of the country, economic activities are gradually gaining steam. But traders specializing in perishable food items and fruits have been most hit by the lockdowns. Now we have the details in this report compiled by Innocent Nazi. Denizens in the northwest and southwest are still staggering with the impacts of the recent lockdowns on the economy of both regions. The lockdowns dealt a serious blow to economic activities. Traders, particularly those selling perishables, lament the most. We not make better income for our businesses. Like these 2 weeks we run past, we face plenty challenges. When this goes down, they got rotten. The perishable food, they got rotten. You can pack 100 melon, can be removed 20 and throw it because of rotten. That is a big loss. Goes down, it affects me very well. There's no way for me to come and sell. That's why most of the things always get rotten. Because if I can come like that to come and sell, they kill me. What will I do? With the approach of an announced lockdown, traders are obliged to sell their goods at giveaway prices. What you buy now, you sell half remain. Like when they say tomorrow na goes down, like you have for 2,000, you then sell like 1,800. Like the problem, so you sell like 1,000, so you sell at 500. Only say me finish. Another economic hardship provoked by lockdowns is usually impossibility to have certain farm produce like plantains, which are highly demanded, available in the markets. Like the plants we buy them, we not go out go look for because no motor need to pass, road need to pass. So therefore, she no have to wait. Only say me the ghost tank it pass so that if we go out to look something, we fit chop and if we give our picking them. Even like today, we don't see come outside, look and place too dry. We go market, we not even get market for sale. We get a little, we get an hour, don't bring us. You can see that is plantain that way, just little. These traders nurse hope the wind of goodwill blows across the capital city to instigate authorities take genuine steps to end the armed conflict in the northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon. This, according to them, will revive their ailing business activities and resuscitate the fainted economy of both regions. Away from the Anglophone regions, but still talking about insecurity in response to escalating insecurity in the city of Douala, authorities are intensifying their efforts on the field. The senior divisional officer of Wuri Division has conducted or is conducting a fact-finding mission across subdivisions of Douala. Babila Jonathan attended the meeting and now tells us more. I've always said it, the necessity of what they call Brigade Maritime to be installed just at Mambanda there. They want a maritime security post to check threats from the sea via the Wuri River. Inhabitants of the Douala 4 subdivision are facing a double-facet security threat from land and the sea. But the Brigade Maritime should be people vested with water, so to fight against any possibility that we can be attacked from any side. And then most of the things that are delivered
illicitly come through that place. Uri Prefect Mvogo Siliak Marie is here to examine the situation with administrative, community and traditional leaders of the subdivision. We need to have an holistic strategy in order to manage all security problems that we need to face. He proceeds to the Douala 5 subdivision for a review of the security situation in that part of his area of command. We want to make sure that everybody is conscious that without collaboration, we cannot really fight killers. We are ready and we are really prepared to stop all their operations. Reiterating his open-door policy, the divisional officer of Douala 5, Dr. Asonge Cletus, reminds inhabitants that they don't need an appointment to meet him in his office to report any threat or suspected threat in their neighborhood. And now in other news, economic operators as well as buyers and sellers complain that coin scarcity has slowed down economic activities in the city of Douala. Although 150 million francs CFA of coins has been announced for injection into the economy, Douala, Cameroon and even the Semak region, they are still facing coin shortage. A reporter for me, Amshon Sanda, spoke to a finance expert who proposes some solutions. From petty businesses to mini markets, supermarkets and major enterprises, the city of Douala, Cameroon's economic capital, is rocked by a coin quandary. And the government is aware of because it's not today that it has started. And the government is sleeping. I don't think the government is doing anything to solve the problem. And it's affecting nearly all the citizens of the country because nearly everybody is buying and everybody needs change. Ever since I've not seen any attempted solution anywhere that they have started to say that no, this is what we are trying to do to solve the issue of coins in the country, to solve the no. A stubborn to vanish shortage that is injecting a negative flow into the economic and social life of the city. It's affecting all the citizens because even to eat at times, if you're having money, you cannot eat because you go to buy, they will tell you that the person that is selling will tell you that it does not have change. Even I myself that I'm selling, I'm sitting, the market is tough. A customer will come to buy. He can even buy something for 300. I don't have 200 to give change. You buy for 400. I don't have 400 francs to give as change. And at times, it ends up creating a problem between I myself, the seller, and the customer because at times when the customer will come and buy like that, I will say I don't have change. She'll be thinking that I'm lying. Like in the city of Douala, the recurring coin scarcity is being felt all over the economic and monetary community of Central Africa, Semak sub-region, despite an August 2024 order from the governor of the Bank of Central African States, BEAC. Governor Yvonne Sanabangi on August 13, 2024, ordered BEAC branches to inject some 150 million francs CFA coins into the economy. Public finance expert Jean-Marie Biada thinks the move is good, but the amount is insufficient. He proposes that at least 100 billion worth of coins be injected into the economy to be able to resolve this shortage, considering the large demand growing with increasing small-scale businesses and the informal sector. He says BEAC can also easily achieve its goals by injecting the coins through microfinance institutions, which, according to him, are more present territorial-wise. The expert also called on the government to limit authorization to promoters of game halls and gambling structures in order to be able to control the circulation of coins in the economy. Officials of the Bank of Central African States, BEAC, on their part, have invited local businesses like pharmacies, supermarkets, bakeries and shops to swap banknotes for coins at their branches. And Cameroonians in Lebanon are calling on the government for urgent support. They say that Israeli airstrikes have affected some areas in Beirut, and their fear of being caught by the attacks is growing daily. Our reporter Smajikan Gabriel spoke to some of them and compiled the following report.
Please help us, oh, we are dying, please help us. The cry of a Cameroonian based in Lebanon. Please help us, our sisters are dying, we are dying, please help us. There are over 100 Cameroonian ladies working in Lebanon, but due to the ongoing war in some section of Beirut, their safety is now questionable. Breaking today, which is the 2nd of October, there were a series of rockets launching from Israel, Iran. I mean, I couldn't sleep from 2 a.m. The only time I could be able to sleep was 4 a.m. Lebanon time, which was 2 a.m. Cameroon time. As from 12 a.m. to 4 a.m. breaking morning, no one can sleep. There's serious bomb explosion, gunshots, places are shaking. You cannot explain what's happening. If actually it's only bomb, there's another thing adding into it. Because you can imagine an upstory building shakes. Attempts at getting help from the Cameroonian Council in Lebanon has also failed, and as the days goes by, their hopes of returning home are fading away. We have run to the Cameroon embassy. Cameroon embassy is long. The numbers are not going through. Please help us. Please, Cameroon government, help us. Oh, help us, please. Please help us. They are now looking up to the government of Cameroon to come to their rescue. It's not really easy. We are begging on the government to see how they can connect to the consulate here in Lebanon to tell our people to release us, and then if there is any available flight for us to come back home. It is not really easy. If the government can intervene, let us go. We're very, very happy. The Cameroonians who traveled to Lebanon to feed their family back in the country are now being haunted, and they call on the government for an urgent intervention. Ladies and gentlemen, from Lebanon, we put an end to the first part of the news. Christine Babanda, la seconde partie c'est avec vous en langue française. Exactly, et c'est Lucie Liengou. Dans l'actualité nationale de ce jeudi 3 octobre, troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le match Cameroun-Kenya du vendredi 11 octobre prochain, initialement prévu au stade Japoma de Douala, va donc se jouer au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Une annonce de la Fédération camerounaise de football qui intervient à la suite d'une mission d'inspection effectuée par la Confédération africaine de football en septembre dernier dans les stades Amadou Ahidjo, Olembe, Japoma et Kwekong. Seuls les stades Amadou Ahidjo de Yaoundé et Kwekong de Bafoussam ont donc été retenus pour abriter cette rencontre qui va donc se jouer, comme on le disait, vendredi 11 octobre dès 17h. Nous y reviendrons. C'est l'actualité brûlante qui continue de tenir en haleine l'opinion nationale. La réorganisation conjointe du staff technique des Lions indomptables du Cameroun après plusieurs mois d'intense crise entre le MINSEP et la FECAFOOT. Le décryptage de cette liste avec Joël Essengé et Aïk Cyril. Staff consensuel avec des techniciens nommés à la fois par le MINSEP et par la FECAFOOT. Pour parvenir à cette paix des braves, des personnes ont été sacrifiées. Dans ce staff relooké, côté MINSEP, Benjamin Didier Banlock et 20 respectivement, coordonnateurs et coordonnateurs adjoints, perdent leur poste. Dani Nunke, team manager, professeur Ngachou, médecin des Lions, Germain Noël-Essengé, team press officer, et Lobekele Didier, agent de liaison, perdent également leur poste. Côté FECAFOOT, Benoît Angwa, coordonnateur des sélections, et Achun Tsui Saran Congo, coordonnatrice adjointe numéro 2, sont sacrifiés. Nouvel entrant dans ce staff consensuel, Atouba Timothée est le nouveau coordonnateur des sélections nationales de football du Cameroun. Pour le reste, les membres nommés par le président de la FECAFOOT le 30 mai dernier complètent tout simplement la liste du staff nommé par les pouvoirs publics le 2 avril 2024. Selon la note conjointement signée par Samuel Etofis, président de la FECAFOOT, et Narcisse Mouelé-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, ce 1er octobre 2024, le staff recomposé des Lions indomptables du Cameroun se présente ainsi qu'il suit. Entraîneur-sélectionneur Marc Brice, assistant du sélectionneur Joachim Mononga, Gianni Silouris, analyste vidéo. Superviseur analyste
François Omambiyik, Achou Cyprian Besson. Entraîneur adjoint numéro 1, Martin Tungumpile. Entraîneur adjoint numéro 2, David Pagou. Entraîneur des gardiens de but, Kameni Idriss Carlos, Alioum Boukar. Médecin de l'équipe, Dr Fotso Patrice Joël. Préparateur physique, Christophe Manouvrier. Coordonnateur des sélections nationales, Atouba Timothée. Coordonnateur adjoint, Serge Pensi. Team manager, Alnoudji Nicolas. Team press officer, Elie Thirindo. Agent de liaison, Bekolo Ibada Pierre Arnold. Kinésithérapeute, Tché Awa Daniel, Kalegem Fomekon Elias. Au total, 18 membres du staff pour présider désormais aux destinées des Lions indomptables du Cameroun. Alors que Narcisse Mouelé-Kombi et Samuel Etofi s'enterrent la hache de guerre autour de la gestion de la sélection nationale, nos reporters Aïk Cyril et Joël Essengue révèlent pour nous les contours de cette réconciliation. Après 6 mois de bataille autour de la gestion des Lions indomptables, la FECAFOOT et le MINSEP trouvent enfin un consensus. Ce consensus est la volonté du président de la République qui a instruit ses plus proches collaborateurs de travailler de concert avec le ministre du Sport, le ministre en charge des Sports, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi pour le compte du gouvernement et M. Samuel Eto'o pour le compte de la fédération, afin de trouver un compromis qui permet justement de ramener de la sérénité dans la tanière. Donc c'est un consensus plutôt à saluer. À en croire les pouvoirs publics, les réalités du terrain auraient poussé le président de la République à donner de nouvelles hautes instructions après celles du 2 avril dernier. Le président de la République gère des réalités, il y a la dynamique sociale qui est là, il y a des réalités, il faut bien pouvoir faire avec. Le président de la République est celui qui décide en temps opportun. S'il a décidé, comme il l'a fait, qu'il faut arriver à un staff consensuel, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule hiérarchie, il n'y a qu'un seul chef, et dans ce pays, c'est le président de la République, on le suit. La question du staff technique désormais réglée, qu'en est-il des autres pans du litige, notamment le choix des sites d'hébergement et des stades? De manière tout à fait pleine, le ministère des Sports devra jouer son rôle de tutelle. D'ailleurs, le ministre des Sports m'avait déjà désigné pour présider un comité FECAFOOT-ONIES de manière à mener les deux à travailler ensemble. Sur le papier, la FECAFOOT et le MINSEP fument le calumet de la paix. Reste à voir comment les hommes chargés d'animer cette nouvelle donne vont se comporter sur le terrain. Tout a une fin, même l'imbroglio électrique qui a longtemps déchiré le MINSEP et la FECAFOOT, le réaménagement conjoint du staff technique des Lions indomptables du Cameroun est donc venu mettre un terme à cette tension qui a longtemps perduré entre Narcisse Mouelé-Kombi et Samuel Etofi. Retour sur ces événements qui ont ébranlé la tanière pendant plusieurs mois avec Dallas Tiana et Nana Paul Saba. Dans un premier temps, la FECAFOOT pensait que le ministre des Sports jouait les prolongations du poisson d'avril. Que non, après avoir annoncé par communiqué la nomination d'un nouveau staff pour la sélection nationale, le ministre a procédé le 8 avril à la signature des contrats des nouvelles recrues. Dans la foulée, Marc Brice s'est lancé dans une tournée européenne pour rencontrer les footballeurs camerounais. Après avoir dénoncé son exclusion du processus de recrutement et le non-respect des règlements, le président de la FECAFOOT procède à la nomination d'un autre staff le 8 mai avec à sa tête Marc Brice. Commence alors un feuilleton incroyable dans un climat de totale confusion. D'abord, la réunion de travail qui tourne au vinaigre au siège de la FECAFOOT le 28 mai. 2 jours plus tard, Samuel Eto'o présente ses excuses à Marc Brice lors d'une conférence de presse. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, annonce à sa une que le président Paul Biya a mis fin à la crise en validant le staff nommé par la FECAFOOT. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Le désordre persiste car le 3 juin, les deux staffs se disputent l'accueil des joueurs à l'hôtel Hilton. Les forces de l'ordre interviennent pour mettre fin à la confusion. Le staff nommé par le MINSEP prend le contrôle, mais manque d'équipement et l'entraîneur sélectionneur privé des 16 adjoints lors du match des éliminatoires du Mondial 2026 contre le Cap-Vert. Les deux staffs se confrontent à nouveau le 9 juin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Nouvelle altercation et finalement, tout le monde est embarqué à destination de Luanda où l'Angola attend le Cameroun pour les éliminatoires du prochain mondial. À Luanda, le conflit FECAFOOT contre MINSEP va à nouveau impacter le séjour des joueurs. Les protagonistes ne profitent pas de la trêve de 3 mois dans le calendrier international pour trouver
trouver un terrain d'entente. Fin août, la bataille pour contrôler la sélection nationale va ressurgir, opposant les deux parties sur le choix du stade pour le match des éliminatoires de la CAN 2025 contre la Namibie et le lieu de regroupement des joueurs. Le 2 septembre, les joueurs attendus à la falaise à Douala par la FECAFOOT choisissent plutôt de loger à l'hôtel Hilton réservé par le ministère des Sports. Les querelles vont également perturber le séjour des Lions indomptables à Kampala où ils affrontent le Zimbabwe le 10 septembre. Mais pendant le séjour dans la capitale ougandaise, une rencontre entre Kumvondor de la FECAFOOT et Seri Tolo du ministère des Sports annonce un signe de réconciliation. Bien avant, le 4 septembre, chez le Premier ministre, les joueurs expriment leur lassitude et leur volonté de voir la fin de la crise. De retour de Kampala, Marc Brice et certains joueurs sont reçus à la présidence. Des démarches pour une sortie de crise. Le 1er octobre, coup de théâtre. Alors que les Camerounais célèbrent la réunification, la FECAFOOT et le ministère des Sports publient un communiqué conjoint annonçant la fin de la crise. Loin de l'actualité sportive, partons maintenant dans la région de l'ouest du pays où la furie des eaux a fait des ravages dans une dizaine de villages après l'orage qui a foudroyé plusieurs départements. À la suite de cette catastrophe, plusieurs maisons d'habitation ont été détruites, laissant les propriétaires dormir à la belle étoile. Désormais sans abri, les habitants appellent à l'aide leur désarroi avec Robert Kenyé et Vivien Tanfac. À cet endroit du village Bandoum, dans l'arrondissement de Fokwe, étaient construites plusieurs dizaines de maisons. Au passage de l'orage, seules quelques-unes ont résisté. On est en train de porter le tout encore pour donner la souffrance, la misère. Les fortes pluies et le violent vent qui ont frappé cette localité ont détruit des maisons, des écoles et emporté des ponts. Vraiment, l'eau a détruit tout Bandoum. Au premier pont, qui se va Bamingu et Bandoum, ça a porté le pont, on ne voit plus le pont, on ne voit plus rien, c'est l'eau partout. Dans leur déferlement, les eaux ont provoqué des éboulements de terrain, plongeant dans le désarroi des centaines de familles, désormais sans toit, ni vivre, bref du minimum pour survivre. Même mon école, présentement, est déjà si inondée, auquel je ne sais pas où les enfants de Bandoum vont fréquenter encore cette année. Les sinistrés ont tout perdu, y compris leurs documents officiels. J'ai perdu tout mon trousseau, tous mes documents. La carte d'identité, tout est parti. Documents, livres, cahiers, bics, etc. Mais cependant, à l'inondation, nous a tout ravagé. Si le village Bandoum est le plus affecté, il n'est cependant pas le seul contre qui la nature a été sans pitié. Le week-end dernier, Fomopia, Doundé, Fochoufé et Tsafeu n'ont pas été épargnés. Les villages Mokot et Bamia dans l'arrondissement de Sanchou ont également été frappés par ces fortes pluies. Plus de 70% des habitations ont été affectées. Quand je te place là-bas, tu ne sais plus si on habitait ou pas. Le sous-préfet et le maire de Fokwe sont allés toucher du doigt l'ampleur des dégâts. Madame le maire et moi-même, on a estimé qu'il ne faut pas rester sans venir pleurer avec vous, et afin de rendre compte à la hiérarchie. Pour y arriver, ces autorités ont été contraintes de faire une partie du chemin en moto et l'autre à pied. Comme grâce à Dieu, il y a quelques maisons restantes. Voilà la nouvelle école que les eaux ont emportée. Que les volontaires, comme d'habitude, donnent leur maison pour qu'on scolarise les enfants. Contraintes de passer des nuits à la belle étoile depuis quelques jours, les populations sinistrées attendent toujours une aide de l'État ou d'autres âmes de bonne volonté. Autre lieu, autre cri de détresse, mais cette fois c'est au Liban où des Camerounaises, toutes des domestiques coincées par la guerre qui déchire le pays du Cèdre, appellent le gouvernement camerounais à l'aide pour leur évacuation. Reportage. Les Camerounaises du Liban touchées par la guerre sans précédent qui déchire le pays du Cèdre, parviendront-elles à rentrer saines et sauves au pays ? Tel est le désespoir d'une centaine de compatriotes coincés à Beyrouth par leurs employeurs depuis que le gouvernement israélien a promis ne pas arrêter les attaques. J'ai essayé d'avoir une discussion avec mes employeurs qui a tourné au vinaigre. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent me laisser partir car ils viennent de renouveler mes papiers. Donc, je n'ai qu'à payer moi-même mon billet d'avion. Abandonnées, impuissantes, ces Camerounaises, en majorité des domestiques, qui vivent la peur dans le ventre, passent des nuits blanches. Il y a une série de roquettes entre Israël et l'Iran. Impossible de dormir. Je pleure tellement que ma tête va exploser. Alors que les troupes israéliennes multiplient et intensifient les raids au Liban pour exterminer le Hezbollah, ces femmes qui étaient à la recherche d'un avenir meilleur
interpelle le gouvernement. S'il vous plaît, que le gouvernement nous vienne en aide, car nous mourrons ici. Nous supplions le gouvernement camerounais de nous venir en aide, de voir comment à travers le consulat camerounais au Liban, il peut demander à nos employeurs de nous libérer. Des quartiers de Beyrouth, où le Hezbollah opère des bastions, ne sont plus que des monticules de débris et d'épaves. Pour les Camerounaises qui séjournent au Liban, chaque heure qui passe est une angoisse supplémentaire. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette tranche d'information. Portez-vous comme un charme et restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.